Or you couldn't come. Okay. Good morning, everybody. It is so good to see your faces. It is a little bit rainy and dreary, but it is beautiful inside of Roosevelt today. A special shout out to all of the staff members for making my baby shower today so special. Thank you, thank you, thank you. We are going to have a pretty full episode today. So, just to start us off, it is Thursday, June 6th, and it is a day one. And as you can see, we have our friends from the Austin Police Department here for a special presentation. Before we get into that presentation, I just have a few announcements. First and foremost is I just sent out a survey this morning for all of you rising sixth graders to complete about AMD with questions so I can begin planning for next year. La doctora Nover le quiere dejar saber que ella ha mandado una encuesta a todos ustedes para ella poder planificar para el año que viene. Así que por favor, llénenlo. We are supposed to have a fire drill today at 2 p.m. It is probably canceled. So since it's pouring rain right now, we're going to go with the fire drill is canceled. We will reschedule for another day. Will we have indoor recess, do you think, Dr. Nover? I think so if this continues. I thought we were going to hold out, but it's looking like indoor recess. Okay. We'll let you know if it changes. Entonces, porque está lloviendo mucho ahora, nosotros teníamos planeado un simulacro de incendio a las 2 de la tarde hoy, pero eso seguramente va a ser cancelado debido a la lluvia y también posiblemente no vamos a tener recreo afuera porque obviamente está lloviendo. All right. I'm now going to bring in our guests from the Austin Police Department. Some of the information that you're going to hear today, you may have never heard before. You might have questions about. That's what we as staff are here for. We will share this presentation with your families in case they have wonderings about what you learned. But just remember, we are trying to prepare you for what is coming ahead in middle school, in high school. Some of that started with our assembly where we met with our assistant district attorney. But today, the police are here to shed light on some of what they're seeing within our community and how you can take preventative measures for yourself and your peers. Nosotros estamos aquí con nuestros amigos del Departamento de la Policía porque nosotros queremos hablar con ustedes sobre lo que está sucediendo en la comunidad y nosotros lo queremos preparar a ustedes para el año que viene, no solamente en AMD, pero también en la escuela OHS. Nosotros vamos a llenar este enlace a los padres también para que ellos sepan de qué estamos hablando, porque es importante que ustedes sepan cómo lidiar con la presión de los compañeros. All right. Take it away, Officers Valencia and Hirschwitz. Good morning, Roosevelt. Today we're going to be talking about dealing with many different kinds of peer pressure. Buenos días. Los oficiales aquí van a hablar cómo lidiar con la presión de los compañeros. What is peer pressure? Peer pressure can either be good or bad. Today we're mostly going to be talking about bad and negative peer pressure. Bad peer pressure is the desire to conform to what others are doing to feel accepted by a big crowd or your friends. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de qué es la presión de grupo. Nosotros podemos tener presión de grupos que son buenas o malas, pero hoy vamos a hablar de esa presión que va a ser negativa. Eso es cuando un grupo de personas está forzándole a usted hacer algo que usted no quiera o usted lo hace porque quiere ser aceptada o validado por los otros compañeros. Here are a couple different types of examples of peer pressure that you can encounter. Some of them include peer pressure to skip class, vape, drink alcohol, take edible gummies or other drugs, send inappropriate pictures, or anything else that you do not feel comfortable doing.
Algunos ejemplos de los tipos de opresión por compañeros de clase que ustedes pueden encontrar son que le están obligando a faltar a la escuela o a diferentes clases, hacer vaping, tomar alcohol, consumir algún tipo de droga, mandar fotos inapropiadas y hacer algo que usted no se sienta confortable haciendo. Once you get to middle school, a lot of kids begin dating. And then there's also different forms of communication when you start talking to other people. Some of these forms are texting. You can also talk to others via social media, like Snapchat or WhatsApp. You can also communicate with other students playing video games in group chat text threads or even Facebook Messenger. Cuando usted empieza tal vez a salir con otra persona, hay diferentes formas de comunicarse con esa persona. Por ejemplo, hacer textos, usar los medios de comunicación sociales como el Snapchat y WhatsApp, comunicarse a través de los juegos de video, también hacer chats de grupos y también a través de Facebook. Some of the things to consider with dating is also related to peer pressure. You might be pressured into taking pictures, kissing, or other things that you may or may not be comfortable doing. It's very important to make sure that all you do is something you are comfortable with. Es importante que si usted está saliendo con algo, ustedes hagan solamente lo que usted está confortable en haciendo. Una presión que ustedes pueden sentir es que lo están forzando a tomar fotos, besar o otros actos sexuales o que lo toquen en lugares que usted no quiere. Esas son cosas que usted no debe hacer. Something very important that you come up as you get older, very sensitive topic, is sexting. What is sexting? Sexting is sharing or receiving messages that's inappropriate or sexual in nature and sending them to other students or receiving them from other students. Why do people sext? To try to be funny, to try to impress someone they really like. To sometimes you get requested to take pictures by a boyfriend or girlfriend. Sometimes you use it to, if you're fighting with your boyfriend or girlfriend, to try to break up with them. Either way, it's very sensitive and could be very dangerous. Una de las cosas que tal vez ustedes puedan encontrar es algo que se llama sextear. Sextear es el acto de recibir y compartir mensajes que son sexual o que son compartiendo fotos que son inapropiadas. Y la gente hace eso por diferentes formas. Creen que es divertido, creen que va a impresionar a alguien, su novio o novia le dice que haga esto, o un novio o novio le dice, te voy a romper contigo si tú no lo haces. Why is sexting dangerous? This can be dangerous because if you send a picture, it could be passed around or shared without your permission. Pictures that are shared online are permanent, even if it is on something like Snapchat. For example, if you send me a picture on Snapchat, I can easily take a picture of it with another device and still have record of that picture sent, even if you thought it disappeared. Pictures also can be sent at a fast rate. You could get in trouble with the school, and also you could be judged or bullied because of that photograph that you sent out. ¿Por qué sextear es peligroso? Es peligroso porque esa foto que usted ha mandado pueden ser pasada a otras personas sin su permiso. Esas fotos se pueden poner en la internet y son permanentes, aunque sean en Snapchat, porque pueden utilizar otro comportamiento, otro teléfono o iPad para coger una foto de eso. Así que si usted cree que eso desaparece, tal vez tengan eso algo permanente. Cuando uno publica una foto así, eso corre rápidamente a través de la internet. Eso significa que usted se puede poner en problemas con la escuela y también con sus padres.
Y también si eso sucede, otros niños pueden acosarlo a ustedes o pueden juzgarlo por el hecho de esa fotografía y también pueden hacer lo que usted sea avergonzado de su cuerpo. Another form of peer pressure that's very popular nowadays is vaping. What is vape? What is a vape? A vape is a pen-shaped device, and it contains nicotine or sometimes even THC, which is found in marijuana, and it's an alternative to smoking cigarettes. It contains a lot of harmful chemicals that can cause long and short-term damage to your body. It can affect your lungs, gives you shortness of breath, it gives you short-term memory loss, or it can give you very hard to retain a lot of information. So you'll start doing really bad in school because it's going to be very hard to remember all the information given to you. Otra forma de que lo pueden presionar a usted es lo que se llama vapear. Eso significa que es como un lapicero, un contenedor que parece como un lapicero que contiene nicotina o productos de marihuana, por ejemplo. También esto es un alternativo a fumar. Este vapear tiene químicos dañinos que pueden lastimar no solamente a sus pulmones, pero también pueden causar problemas en su cerebro. Porque no puede, si le afecta a los pulmones, ustedes van a tener dificultad en respirar. Y si le afecta al cerebro, pueden dañar su memoria a corto plazo o puede tener dificultad reteniendo información. Así que vapear le hace daño a su cuerpo. Another form of peer pressure can come in the form of edibles, or taking edibles, I should say. An edible is a drug that can come in many different forms: candy, chocolate, or baked goods. These edibles contain THC, also known as marijuana. A lot of the packaging today also sometimes will look like regular candy. It'll look like Sour Patch Kids or regular chocolate. And they're disguised as regular candy, but they can be really dangerous. Otra forma de que lo pueden presionar es haciendo o comiendo drogas comestibles. ¿Qué son estas drogas? Son drogas que pueden contener marihuana o otros químicos dañinos. Vienen en diferentes formas. Se pueden parecer como dulces, chocolate o productos horneados. Así que tienen que tener mucho cuidado de quién le ofrece estos combustibles. Alcohol is another thing that you can get peer pressured into doing. Alcohol, for example, beer or other drinks. Alcohol changes a person's perception, emotions, and their vision. You can lose your coordination. The vision gets very blurry, very hard to walk in a straight line, keep your balance. Alcohol can make someone very aggressive or angry. The long-term effects of using alcohol on a daily basis, you get high blood pressure, memory loss, which will affect your learning at such a young age. And it can also affect your digestive system. Excuse me. Otra cosa que le pueden ofrecer es alcohol. Alcohol cambia la personalidad de una persona, cambia sus percepciones, su emoción, hasta su visión y cómo escuchan. Pueden perder la coordinación y pueden hablar con dificultad. Estos son síntomas de que usted está usando demasiado alcohol que se intoxican. El alcohol también puede hacer a alguien muy agresivo y muy enojado. Hay efectos a largo plazo cuando ustedes usan mucho alcohol. La presión alta, pérdida de memoria y problemas de aprendizaje, problemas del corazón y problemas digestivos. Here are some reasons not to drink. The punishment can be severe. A lot of the teenagers that drink or begin to drink
are more likely to commit crimes Sorry. and have problems later on with the law. It also can really impair your judgment and vision and can have you make a decision that otherwise you would not have been comfortable making. Something like getting into a fight or just doing something you ordinarily would not be comfortable doing. Hay muchas razones por la cual no beber. Primero, si usted bebe, usted puede ser severamente tener consecuencias. Las personas, los jóvenes que beben son más aptos a cometer crímenes y tienen problemas con la ley. Alcohol definitivamente daña la visión y su juicio y no sabe lo que está haciendo porque va a hacer cosas que no son muy debidas. Pueden vomitar, pueden ponerse en peleas con sus amigos, puede ser hacer otras cosas que usted no hace ordinariamente. What can you do if you're put in a situation that you feel uncomfortable with or something that you don't want to do? You could say such things like, I'd be suspended from the team if you play any sports at school. My parents would kill me. My parents have access to my account, my phone. They can see what I send. You can be honest with them. Just be like, I don't want to do that, or I don't want to do that. You can use humor to make light of the situation to take the pressure off. Entonces, si usted se encuentra en algunas de estas situaciones que hemos dado como ejemplo, usted puede cambiar lo que sucede haciendo estas cosas. Usted puede decir, no puedo hacer eso porque me van a suspender del equipo, por ejemplo. Puede decir, mis padres me van a matar si hago eso. Pueden decir, mis padres tienen acceso a mi cuenta, a mi teléfono y pueden ver lo que yo estoy mandando. Sea honesta con esa persona y dígale, yo no quiero hacer eso. Y también puede utilizar humor y hacer pequeño de esa situación para quitar alguna de la presión sobre usted. Remember, if they are really your friends, they're not going to pressure you into doing something that you don't want to do. It's really important that, especially as you get older and these things come about, that you begin to surround yourself with people who don't drink, vape, do drugs, or make decisions that you're comfortable with. A good way to do that is join a sports team or a club. That way you can meet and form alliances with like-minded people. Entonces recuérdese que si esas personas de verdad fueran sus amigos, ellos no te van a presionar a hacer algo que usted no quiere. Es importante de buscar fuerza en números, así que busque amistades que van a tener los mismos valores que usted y sus padres. Póngase alrededor de personas que no beban, que no hagan vape y que no hagan drogas. Sorry, I got hitting all the wrong buttons. I just want to thank the officers, Herspitz and Officer Valencia and Miss Cuello for translating that today. I know it might feel like it was a lot of information. It was heavy. Some of these things you may have never heard of. Some of these things you may be hearing about on social media through your older siblings. What's most important is that you have an understanding and you have the tools to make productive decisions in your lives. Es importante que ustedes sepan que toda esta información es muy pesada, ¿verdad? Tenemos que pensar mucho de eso, pero nosotros lo estamos tratando de ayudar a que ustedes hagan las decisiones apropiadas para que no se encuentren en esta situación en el futuro. We know this episode was a little bit long. Miss Gurgis is going to present her family heritage on June 12th, but we want to thank the Ossining Police Department for their continued partnership. We are grateful for you, and we're all going to keep working together to make sure that you are safe, healthy, and just remember that you are loved. Have a great day, everybody.